So hi guys, welcome back to Scholar CA Academy. This is Vamsi, faculty of English here. Today, Manamu, we will be dealing with a concept that is BCR concept, business corresponding and reporting lo oka concept మనం డీల్ చేస్తున్నామండి. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ది ఆర్టికల్ రైటింగ్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ ఆర్టికల్ రైటింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి బేసిక్ గా మనం రైటింగ్ స్కిల్స్ ప్రీవియస్లీ మనం ఏం చేసామంటే రైటింగ్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఆ రైటింగ్ స్కిల్స్ లో మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఐడియాని ఎలాగ ఎలాబరేట్ చేయాలి, ఒక ఐడియాని మనం ఎలాగ ప్రజెంట్ చేయాలి అన్నది ప్రీవియస్లీ మనం రైటింగ్ స్కిల్స్ వీడియోలో చూసాం. కాబట్టి దానికి కంటిన్యూషన్ ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇది కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ బి అన్ కాన్సెప్ట్ దట్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ విత్ ఈజ్. ఒక అంటే మనం చాలా సులభంగా మీరు దీన్ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ అసలు ఈ ఆర్టికల్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి, ఆర్టికల్స్ దేనికి రాస్తాము, దీని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అన్నది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో నౌ ఇఫ్ యూ జనరల్లీ కమ్ అక్రాస్ న్యూస్ పేపర్స్ కానీ మ్యాగజైన్స్ కానీ మనం చూస్తే మనము సెంటర్ పేజ్ లో మనం ఆర్టికల్స్ చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఆర్టికల్స్ ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే ఆథర్ తన యొక్క వ్యూస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాడు, తన యొక్క ఐడియాని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ ఐడియాని ప్రజెంట్ చేసే క్రమంలో దానికి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ స్ట్రక్చర్, ఒక ఫార్మాట్, ఒక స్టైల్ లేని పక్షాన ఇది ఇట్ విల్ నాట్ అప్రోచ్, ఇట్ విల్ నాట్ రీచ్ టు ది ఆడియన్స్. సో ఆడియన్స్ ని మనం టార్గెట్ చేసి ఎవరికైతే మనం రాయాలనుకుంటున్నామో అది కనుక మనకి క్లియర్ గా ఐడియా ఉంటే కనుక ఒక సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ అండ్ కరెక్ట్ ఫార్మాట్ అండ్ స్టైల్ ఉపయోగించి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆర్టికల్ ని చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ప్రజెంట్ చేయొచ్చండి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ప్రీవియస్లీ మీరు ఒక న్యూస్ పేపర్ కానీ లేకపోతే ఒక మ్యాగజైన్ కానీ తీసి చూస్తే అందులో చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ది ఆర్టికల్స్ ఫ్రమ్ హిందీ న్యూస్ పేపర్ అండి. హిందీ న్యూస్ పేపర్ లో ఆర్టికల్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా రాస్తుంటాడు. హియర్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ వొకాబులరీ, సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్, సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్స్, ఇవన్నీ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. సో అసలు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ని ఎలా రాయాలి, దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి అన్నది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ దిస్ ది గోల్స్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి దాని గురించి మాట్లాడతాడు, ఐడియాని క్లియర్ గా ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, అలాగే ఒక స్టైల్, స్ట్రక్చర్ అండ్ వాయిస్ ఉపయోగించి మనం ఒక ఆర్టికల్ ని ఎలా కంపోజ్ చేయాలి అన్నది మనం నేర్చుకుందాం ఈరోజు. సో దీనికి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాము. ఇంట్రడక్షన్ లో ఏమంటాడో చూద్దాం. సో రీడ్ దిస్ ఇంట్రడక్షన్ కేర్ఫుల్లీ. Article writing is a process of creating a non-fiction text about topics that can vary from serious to ordinary topics. ఒక సీరియస్ టాపిక్ నుంచి ఒక ఆర్డినరీ టాపిక్ వరకు దేన్నన్నా మనం తీసుకొచ్చాం. An article is a piece of writing mainly intended to be published in a newspaper, magazine or a journal, and it has a wide audience. గుర్తుపెట్టుకోండి, we are talking about the wide audience. చాలా మంది జనాలకి అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే మనం న్యూస్ పేపర్స్ కానీ మ్యాగజైన్స్ కానీ జర్నల్స్ కానీ వాడతాం. ఇక్కడ జరిగేది ఏమిటంటే డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎలాంటి అంటే లైక్ హెల్త్, పాలిటిక్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్, ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ తీసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక వైడ్ ఆడియన్స్ ని రీచ్ అవ్వచ్చు. దీని గురించి మాట్లాడుతూ that the language used is interesting yet simple and includes stories, anecdotes and facts to keep the readers engaged. సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఎవరికైతే ఈ ఆర్టికల్ రాస్తున్నామో వాళ్ళని ఆ ఆర్టికల్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఆర్టికల్ మొత్తం చదివేటట్టు మనం వాడిని బైండ్ అప్ చేసుకోవాలి, టైఅప్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆర్టికల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటున్నాడు. Now that this is very important point. Now it can give you a suggestion or advice, it can give you information, it can provide information, it can compare. ఒక ఆర్టికల్ ఏం చేయొచ్చు అంటే రెండింటి మధ్య కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, డిస్క్రైబ్, ఏదైనా ఒక దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. It also is used for amusing the people, bring a smile on the reader's face. So ఒక రీడర్ ఎప్పుడైతే ఎనేబుల్ రీడర్స్ టు థింక్, ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్ మనము ఎదుటి వ్యక్తిని ఆలోచింపజేసేటట్టు రాయగలుగుతామో ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ బి అన్
ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. అలాగే మన యొక్క ఒపీనియన్స్ కానీ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక ఆర్టికల్లో ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. చూడండి, దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వి విల్ బి డిస్కసింగ్. దీన్ని ఎలాగ ప్రజెంట్ చేయాలి అన్నది మనం చూద్దాం. సో ఒక ఆర్టికల్ కి ఫార్మాట్ ఎలా ఉండాలి? సో ఆర్టికల్ కి ఫార్మాట్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ it should have a particular set of rules to make your article very effective. దీనికి వాడు అంటాడు there are no rules or techniques. అసలు టెక్నిక్స్ కానీ రూల్స్ కానీ ఏమీ లేవు. కానీ now if you take some articles, దాంట్లో we can see the basic outline and format need to be studied. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే దాని యొక్క బేసిక్ ఫార్మాట్ ఏంటి, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అన్నది మాత్రం కంపల్సరీగా మనం we need to go through that. So first what we need to have is the article should have a title. దానికి ఒక appropriate title ఉండాలండి. That should be an eye catching title. It is nothing just like a thumbnail on YouTube అన్నమాట. యూట్యూబ్ లో thumbnail చూడండి, thumbnail చూసి మనం వీడియో చూడాలా లేదా డిసైడ్ చేస్తాం. అలాగే ఆర్టికల్ చూడగానే ఆర్టికల్ ఎలా ఉండాలి అంటే అది ఒక ఐ క్యాచింగ్ ఆర్టికల్ లా ఉండాలి. అలాగే ద బైలైన్ ఈస్ ద రైటర్స్ నేమ్. సాధారణంగా ఆర్టికల్ కింద ఉంటుంది. ఆర్టికల్ కింద ఏం చేస్తామంటే టువర్డ్స్ రైట్ పెట్టుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, టువర్డ్స్ రైట్, ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఆర్టికల్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఉంటుందండి, టువర్డ్స్ రైట్. పైన సెంటర్ లో ఉన్న ఆర్టికల్ టైటిల్ పెట్టుకుంటే దానికి కింద రైట్ సైడ్ కి మనము ఒక బైలైన్ ఇచ్చుకుంటాము, ఆథర్ యొక్క నేమ్. Then it has an introduction. Introduction ఏం చేస్తుందంటే టు ఎస్టాబ్లిష్ ది కాంటెక్స్ట్, రీడర్స్ అటెన్షన్ డ్రా చేయాలి. అనెక్డోట్స్ వాడొచ్చు, స్టార్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ వాడొచ్చు, స్టాటిస్టిక్స్ వాడొచ్చు, థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కొటేషన్స్, ఇవన్నీ కోట్స్ అన్ని మనం వాడుకోవచ్చు. ఇవన్నీ వాడుకుని మనం ఏం చేయొచ్చు ఒక రీడర్ ని we need to bind him up and make sure that he reads our article from beginning to the end without skipping it. అలాగే the body should be of 2 to 3 paragraphs. బాడీ ఎంత ఉండాలంటే 2 or 3 paragraphs ఉండాలంట. దీంట్లో ఏమేం మాట్లాడాలి అంటే we should be talking about the merits, demerits, causes, consequences, effects, advantages and disadvantages, like just like pros and cons. దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మనం మాట్లాడుకోవాలి. పారాగ్రాఫ్ 2 and 3 మళ్ళీ ఒకసారి. Now you have a title, then you have a byline, then you have introduction. The body should contain 2 or 3 paragraphs and there should be a conclusion. The conclusion should be a formal and a logical end. గుర్తుపెట్టుకోండి, దానికి ఒక లాజికల్ ఎండ్ ఉంటేనే ఆ ఆర్టికల్ ఒక ఎఫెక్టివ్ ఆర్టికల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. లేని పక్షాన we cannot consider that as an effective article. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే we can conclude with a final opinion. ఒక ఒపీనియన్ కంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే we can express a hope, warning or an appeal, a call for action. అది వార్నింగ్ అవ్వచ్చు, అపీల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ ఏం చేస్తామంటే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే రీడర్ ని ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గరికి తీసుకొస్తాయి, కంక్లూజన్ దగ్గర తీసుకొస్తాయి. నువ్వు ఏం చేయాలి, ఇది చేయాలి అని చెప్పి మనం ఎదుటి వ్యక్తిని ఇన్స్పైర్ చేసేటట్టు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. యూ కెన్ ఆఫర్ ఒపీనియన్స్, యూ కెన్ మేక్ దెమ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. దీన్ని మనం ఒక కంక్లూజన్ కి తీసుకురావాలి. సో లెట్ us see అసలు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటది అన్నది, ఒకసారి ఆర్టికల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి అన్నది చూద్దాం మనకి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, so imagine that you are writing an article. ఆర్టికల్ కంటే అండి ఫస్ట్ ఉండవలసింది టైటిల్ ఉండాలి. Then you should have a byline where you should have the author's name. Got this point? ఆర్టికల్ ఉంటది, టైటిల్ పెట్టుకోవాలి, టైటిల్ తర్వాత బైలైన్ ఉంటది. నౌ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ షుడ్ బి ది ఇంట్రో. దేని గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో దాని గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వగలగాలి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, బికాస్ జనరలీ ఒక రీడర్ కి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించాలా, బోర్ కొట్టాలన్నది ఇక్కడ టైటిల్ తోటి చదివిన తర్వాత అట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే దానికి ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తామండి.
సో సాధారణంగా ఇంట్రడక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఆథర్ స్టైల్స్ ఎలా ఉపయోగిస్తారంటే దే యూజ్ యానెక్డోట్స్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు, దే యూజ్ స్టోరీస్, షార్ట్ స్టోరీస్, ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఇలాగా మనం ఏం చేయాలంటే పారాగ్రాఫ్ ఇంట్రడక్షన్ లో మనం ఎప్పుడైతే ఎదుటి వ్యక్తిని మన వైపు అటెంటివ్ గా ఉండాలి అనుకుంటే నౌ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ విత్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ నోట్ మీద ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తామో ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ ఇన్ రిటైనింగ్ యువర్ రీడర్. ఎప్పుడైతే మనకి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుందో దెన్ ఆబ్వియస్లీ దాట్ ఆర్టికల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఆర్టికల్. నౌ ఆథర్ ఏమన్నాడంటే మనకి గైడ్ లైన్స్ లో ది సెకండ్ పారా and the third para should be the body. ఈ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పారాలో మనం ఏం చేస్తామంటే యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. దాన్ని మనం ప్రజెంట్ చేసిన ఐడియాని ఎలాగ ఎలాబరేట్ చేయాలి, ఎలాగ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అన్నది మనం బాడీలో పార్ట్ 2 అండ్ పారాగ్రాఫ్ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. మాక్సిమం 2 or 3 పారాగ్రాఫ్స్ కన్నా లెంతీగా ఉంటే దెన్ అగైన్ you may be struggling to retain the reader's attention. అందుకని ఆర్టికల్ ఎప్పుడు కూడా we need to make sure that the article is very short and sweet and crisp. అంతే తప్ప రాయమన్నాం కదా అని చెప్పి 4 or 5 పారాగ్రాఫ్స్ అయితే మనం మెన్షన్ చేయకూడదు. సో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్స్ కంటైన్స్ ది బాడీ అండ్ ద బాడీ పార్ట్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ది ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ దట్ ఈస్ కంక్లూజన్. ది ఫోర్త్ పారా ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది కంక్లూజన్. కంక్లూజన్ పార్ట్ లో ఏం చేస్తామంటే మనకి ఇందాక చెప్తున్నాడు, నౌ యూ కెన్ కమ్ టు యువర్ ఒపీనియన్, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్, యూ కెన్ మెయింటైన్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఇలాగ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కంక్లూజన్ పార్ట్ లో యూ నీడ్ టు మేక్ ది ఆథర్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. యూ కెన్ గివ్ అన్ అడ్వైస్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ కాల్ ఫర్ ఎ డ్యూటీ, యూ కెన్ సజెస్ట్ సంథింగ్, యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ది హోప్. ఇలాంటిది ఏదన్నా సరే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే మనం చూడండి యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ హోప్ ఇచ్చేటట్టు మాట్లాడుకోవచ్చు, కాల్ ఆఫ్ యాక్షన్ మాట్లాడుకోవచ్చు, ఏం చెయ్యాలి దాని గురించి. నౌ యూ కెన్ కమ్ టు ఎ కంక్లూజన్ వేర్ యువర్ సేయింగ్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కంక్లూజన్ పార్ట్ లో మనము ఒక రీడర్ ని ఏ రకంగా అతన్ని కన్విన్స్ చేయగలుగుతున్నాము అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో కంక్లూజన్ పార్ట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. నౌ దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ది బేసిక్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్టికల్. ఆర్టికల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందండి. సో మీరు ఆర్టికల్ ప్రిపేర్ చేస్తే దిస్ ప్యాటర్న్ మాత్రం కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి. ఏంటి ఆ ప్యాటర్న్ ఏంటి? ఫస్ట్ యుల్ హ్యావ్ ఎ టైటిల్ షుడ్ బి వెరీ ఎఫెక్టివ్, వెరీ క్యాచీ టైటిల్ ఉంటే బెటర్. దెన్ యూ హ్యావ్ ది బైలైన్ టువర్డ్స్ ది రైట్, గుర్తుపెట్టుకోండి టువర్డ్స్ రైట్ ఉండాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ ది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ యాజ్ ఇంట్రడక్షన్ పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది. దెన్ అలాగే సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే we will talk about the body of the article, body మాట్లాడుకుంటాము. దెన్ యూ హ్యావ్ ది కంక్లూజన్ పార్ట్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం రీడర్ ని how we can make sure that he is able to think about the topic what we discussed in paragraph 1 and paragraph 2. ఇప్పుడు let us see some steps involved and points to remember while writing an article. ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ మనం దాన్ని ఎలాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏమేం చేయాలి. Now the topic should be unique and relevant. గుర్తుపెట్టుకోండి టాపిక్ షుడ్ బి యునిక్ అండ్ రిలవెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే యునిక్ అండ్ రిలవెంట్ అంటే అర్థము, సపోజ్ ఒక ఇమాజిన్ దట్ 10 members are writing an article. Don't make sure that you are choosing the same topic to write an article. Now it should be unique. ఒక సెపరేట్ గా ఒక దానికి ఒక పెక్యులారిటీ ఉండేటట్టు చూసుకోమంటున్నాడు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఆర్టికల్ షుడ్ బి యూనిక్. నో ది టార్గెట్ ఆడియన్స్. దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవరికైతే ఆర్టికల్ రాస్తున్నామో వాళ్ళని టార్గెట్ చేయాలి తప్ప డోంట్ జనరలైజ్ ది ఆర్టికల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. నౌ ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ దట్ యువర్ ఫిమేల్, రైట్ an article that is targeted towards the female. And if you are writing an article targeting the male gender, then it should be addressing the male problem.
అంతే తప్ప ఎప్పుడైతే మేల్ అండ్ ఫిమేల్ కలిపి మాట్లాడతాం, అంటే కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఆ టాపిక్స్ అయితే జనరల్ గా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హెల్త్ గురించి మాట్లాడాను అనుకోండి, హెల్త్ గురించి మాట్లాడుతుంటే మేల్ ఫిమేల్ తేడా ఏం లేదు. I can go with a generalized statement, but if you are talking about some male related problems or female related, make sure that you are targeting the particular audience. Then know the aim of the writing the article. అసలు ఎందుకు రాస్తున్నాము ఆర్టికల్ అన్నది మీకు తెలియాలి. ఏంటి అడ్వైజ్ ఇవ్వడానిక, ఇన్ఫార్మ్ చేయడానిక, ఎంటర్టైన్ చేయడానిక, కంపేర్ దిస్, ఇది ఫస్ట్ ఐడియా ఉండాలి. దేనికోసం రాస్తున్నాం ఆర్టికల్, దేనికోసం రాస్తున్నాం అన్నది తెలియకపోతే మాత్రం దట్ ఆర్టికల్ కెనాట్ బి ఎఫెక్టివ్ ఆర్టికల్. దెన్ ది టైటిల్ షుడ్ బి షార్ట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే లెందీగా ఉన్న టైటిల్స్ ని ఎవరు చదవరు. సో టైటిల్ ఎలా ఉండాలంట, షార్ట్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ గా ఉండాలి. బిగిన్ దిస్ ఆర్టికల్ విత్ ఎన్ స్ట్రైకింగ్ సెంటెన్స్. ఆల్వేస్ ట్రై టు స్టార్ట్ యువర్ ఆర్టికల్ విత్ అన్ ఎఫెక్టివ్ స్టేట్మెంట్ లైక్ యానెక్డోట్స్ కానీ, లేకపోతే పాపులర్ పీపుల్ ఆర్ ఫేమస్ పీపుల్ వాడిన కోట్స్ కనుక తీసుకుంటే, ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా రీడర్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రీడింగ్ ద టాపిక్. that is the main essential part of the writing part. Then before you write something, first enumerate your ideas. అసలు నీ ఐడియాస్ ని ఎలాగ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము అన్నది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో బుర్రకు వచ్చింది రాసేయడం కాదు. సో వాట్ ఎవర్ యూ గెట్ ఇన్ టు మైండ్, డోంట్ సింప్లీ పుట్ ఇట్ ఆన్ పేపర్. ఫస్ట్ you think about the article, think about the ideas, then think about how you want to present to them, then use some interesting steps and techniques to make sure that it reaches the reader effectively. Danni antadu enumerate your ideas. Now when you are writing an article, be true to what you write. మనం ఏమైతే రాస్తున్నామో దాన్ని డెఫినెట్లీ మనం బిలీవ్ చేయాలి. అంతేగాని నాకున్న బిలీఫ్ వేరుని రాసేది ఒకలైతే అక్కడ నాకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఐఎమ్ నాట్ మేకింగ్ ఇట్ ఎ ప్రాపర్ ఆర్టికల్ అని. సో ఏంటాడు, మేక్ అసర్షన్స్ అండ్ గో బై దెమ్ త్రూ అవుట్ ది ఆర్టికల్. నువ్వు ఏదైతే నమ్ముతావో దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళు తప్ప నీకు బుర్రలో కనిపించింది రాస్తున్నానన్న ఫీలింగ్ మాత్రం పెట్టవద్దు. సో కీప్ ఇట్ బ్రీఫ్. ఎప్పుడు కూడా మనం దాన్ని బోరింగ్ గా చేయకూడదు, దాన్ని సింపుల్ గా చాలా షార్ట్ గా అండ్ బ్రీఫ్ గా పెట్టుకోమన్నాడు. అలాగే బ్రేక్ ది ఆర్టికల్ ఇంటూ పారాగ్రాఫ్స్. మనం దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఒక పారాగ్రాఫ్స్ లోకి డివైడ్ చేసుకుంటే ఐడియాస్ ని ఈజీగా కన్వే చేయొచ్చు. మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ది కరెక్ట్ వాయిస్ అండ్ టెన్స్ వైల్ యూఆర్ రైటింగ్ అన్ ఆర్టికల్. ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు దానికి ఒక కరెక్ట్ వాయిస్ ఉండాలి, ఒక టోన్ ఉండాలి, ఒక టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఈస్ ది కంక్లూడింగ్ ది ఆర్టికల్ లాజికల్లీ. అంటే ఆర్టికల్ ని కంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే we need to make sure that it has a logical conclusion. హోప్ఫుల్లీ ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్, ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ యూ టు పాజ్ ద వీడియో. ఆ వీడియోని ఒకసారి పాజ్ చేసండి. ఒక్కొక్క పాయింట్ ని మీరు నోట్స్ రాసుకోండి. ఒక రఫ్ పేపర్ తీసుకొని ఈ టాపిక్స్ ఏంటి, నేను ఏ పాయింట్స్ నేను ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు నన్ను ఏమేమి ఫాలో అవ్వాలన్నవి డెఫినెట్లీ ఈ కనుక మీరు మెయింటైన్ చేయగలిగితే యువర్ ఆర్టికల్ విల్ బి వెరీ ఎఫెక్టివ్. నౌ లెట్ us see what are the steps of writing an article. ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు మనం దాంట్లో ఫాలో అయ్యే స్టెప్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. స్టెప్ 1. సో స్టెప్ 1 లో ఇది ఏమంటాడంటే, బిఫోర్ యూ బిగిన్ రైటింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు కన్సిడర్ హూ ది ఇంటెండెడ్ రీడర్. జాగ్రత్త చూడండి. సో బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్, హూ ది ఇంటెండెడ్ రీడర్స్ ఆర్. ఎవరు మన ఆర్టికల్ చదువుతారు. Are they a specific group such as students, businessmen, adults, or in general? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తామంటే, మనం ఒక ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరికి రాస్తున్నాము అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. దెన్ స్టెప్ నెంబర్ 2 ఈజ్ ఐడెంటిఫై ది ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. అసలు ఆర్టికల్ దేనికోసం రాస్తున్నాము. ఈజ్ ఇట్ టు గివ్ అన్ అడ్వైస్,
Is it to suggest, inform, compare, to contrast or to describe చేస్తున్నామా అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. చూడండి, ఒక ఆర్టికల్ ఎఫెక్టివ్ గా అవ్వాలి అంటే స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ 2 ఆర్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. అసలు నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఆర్టికల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటది, ఆర్టికల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి అన్నది, ఆర్టికల్ యొక్క పాపులారిటీ ఎలా ఉండాలి, ఆర్టికల్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉందా లేదా అన్నది ఏది డిసైడ్ చేస్తుందంటే స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ 2. స్టెప్ 1 ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ది టార్గెట్ ఆడియన్స్ అండ్ స్టెప్ 2 ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్టికల్. ఆర్టికల్ యొక్క పర్పస్ ఏంటన్నా తెలియాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let us see one example and see what's happening here. The careers in commerce అనే ఒక ఆర్టికల్ రాసామని అనుకుందాం. Now that is clearly indicating or directing for the students of commerce. ఆ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సైన్స్ లేకపోతే మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి అది పనిచేయదు. Now it would be an informative one. Various careers a commerce students can choose. కాలేజెస్ గురించి, యూనివర్సిటీ గురించి మాట్లాడుతూ ఎలిజిబిలిటీ అండ్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ మాట్లాడుతూ స్టోన్ ఎలా ఉండాలంటే ఫార్మల్ గా ఉండాలి, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ కాంప్రిహెన్షన్, ఎక్కడ కూడా డౌట్ రాకూడదు చదివినప్పుడు ఆర్టికల్. అండ్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ ది ఆర్టికల్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ ఎ డాక్టర్, దెన్ టెక్నికల్ జార్గాన్ రిలేటెడ్ టు ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ కెన్ బి యూజ్డ్. ఒకవేళ కనుక ఒక డాక్టర్కి అడ్రస్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, అక్కడ నువ్వు వాడచ్చు ఒక టెక్నికల్ జార్గాన్. అంటే ఏంటి, బాడీ పార్ట్స్ గురించి దాన్ని ఏమంటారు అన్నది. అంతేగాని ఒక స్టూడెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ కి నువ్వు టెక్నికల్ జర్గానిక్ మాట్లాడుతున్నదానికి అది ఏమీ అర్థం అవ్వదు. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. సో you need to identify the purpose of writing and you need to identify the target audience, then only your article will become effective. Now let us go with the step 3 is collecting and selecting the information. So article రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్లీ వి గ్యాదర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేస్తాం. ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసిన దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనం వాడాలి తప్ప అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టకూడదు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దాట్ షుడ్ బి ఆథెంటిక్ అండ్ రిలయబుల్. మనం ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు అండి దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఆథెంటిక్ 100% షూర్ ఆర్ నాట్, యూ నీడ్ టు చెక్, రీచెక్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు పబ్లిష్ ఇట్, ఆర్ ఎల్స్ యువర్ ఆర్టికల్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఫేక్ ఆర్టికల్. అర్థమవుతుందండి? దెన్ స్టెప్ నెంబర్ 4 is organize the information sequentially and logically. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసామో and once you made it an authentic and reliable information, then you need to arrange that information logically. ఒక సీక్వెన్స్ లో అరేంజ్ చేయాలి అంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇందాక మనం చెప్పాడు ద కెరీర్స్ ఇన్ కామర్స్ అన్న ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే ఇక్కడ దీని గురించి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాచ్ చేసాం మనం. చూద్దాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ కి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఏమి ఉండాలి, కంపెనీస్ వేరియస్ కోర్సెస్ ఏముంటాయి, చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీకి ఇలాగ ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఒక సరి క్రమంలో పెట్టుకోవాలి. ఎలాగండి, లైక్ చూడండి, కెరీర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ కావాలి అంటే అందులో నీకు కెరీర్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలి, ప్లేస్మెంట్స్ దాని ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవాలి. కెరీర్స్ కామర్స్ తోటి పాటు మనం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయొచ్చా లేదా, ఈ కామర్స్ లో కెరీర్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఏంటి. సో కామర్స్ చేస్తూ వేరియస్ కోర్సెస్ ఏముంటాయి, వేరియస్ కోర్సెస్ లోకి వెళ్ళడానికి చూడండి, చార్టెడ్ అకౌంట్, కాస్ట్ అండ్ వర్క్ అకౌంటెన్సీ, కంపెనీ సెక్రటరీ, ఎలిజిబిలిటీ, ఇలాగ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రతి దానికి మనం వి నీడ్ టు ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి ఈజీలీ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ అన్ ఆర్టికల్, మేకింగ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్టికల్. సో దీని గురించి మాట్లాడుతూ వీటి చూడండి హౌ he was structuring the information. So demonetization, okay, this is the topic. Demonetization చేస్తూ దానికి అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొచ్చినాయి అన్నాడు.
ప్రాబ్లమ్స్ కాజ్డ్ బై డిమానిటైజేషన్ గురించి మాట్లాడాడు, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిమానిటైజేషన్ గురించి, రీజన్స్ ఏంటో చూసాడు, సొల్యూషన్స్ ఏంటంటే అసలు డిమానిటైజేషన్ అంటే ఏంటన్న. సో వాట్ ఈస్ డిమానిటైజేషన్ అంటే అర్థం ఎవరికి తెలియనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్లీ దిస్ ఇస్ ది ఇంట్రో గురించి మాట్లాడుకుంటాము. ఇంట్రో గురించి మాట్లాడుకుంటూ అసలు డిమానిటైజేషన్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అన్న దానికి ఏం చేస్తామంటే దిస్ కెన్ బి విత్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్కి వెళ్ళిన తర్వాత సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ మనం ఏం చేస్తామంటే దిస్ అడ్వాంటేజెస్, థర్డ్ పారా అండ్ ఫోర్త్ పారా డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడుతూ, సో దీనికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీనికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటన్నది మనం కంక్లూజన్ లో ఫిఫ్త్ పారాలో తీసుకురావచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఎ స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్టికల్ షుడ్ కంటైన్స్ లైక్. నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది ఫర్దర్ పార్ట్, నౌ ఒక ఆర్టికల్ చూస్తాము, దీంట్లో ఒక పాయింట్ చెప్తాడండి. ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటో చూద్దాము. ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు మనం కొన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏంటి, దాని యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఐ థింక్ సో ద బోర్డ్ ఈస్ visible to you. So once you determine the information and you arrange that in a logical sequence, now it is very important for you to make sure that you are writing an effective article. Effective article ఏంటంటే ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే you need to organize your ideas. మనం దాన్ని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ ఫార్మాట్ లో పెట్టాలి, డిపెండింగ్ అపాన్ ది టార్గెట్ ఆడియన్స్, ఎవరికైతే టార్గెట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళు. దీనికి ఒక టైటిల్ ఇమ్మన్నాడు. The title should be the catchy title. Open with a striking opening statement. Remember to present a strong argument. మనం ఎప్పుడైనా సరే ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎదుటి వ్యక్తిని మనం చెప్పింది ఎస్ 100% ట్రూ అని నిజం అని అనిపించేటట్టు చేయాలి. సో you need to have a strong opinion and you need to present it with a logical reason for that, to make sure that the opposite person reading your article will be convinced that what you're saying is true. Then uppudu your attempt must be to develop your ideas as much as you can to make them interesting and substantial. Gurtupettukondi, you need to make your ideas, you need to develop your ideas to make sure they are interesting and substantial. అవి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించాలి, ప్లస్ ఎస్ దిస్ ఇస్ ట్రూ అనిపించాలి. అండ్ ఫైనల్లీ ద కంక్లూజన్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ రాసినప్పుడు, మన ఆర్టికల్ రాసినప్పుడు దాన్ని ఒక అప్రోప్రియేట్ టోన్ ఉపయోగించి కంక్లూడ్ చేయకపోతే యువర్ ఆర్టికల్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఆర్టికల్. సో దీంట్లో ఒక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటేనండి, ఆర్టికల్ రాసినప్పుడు ఆల్వేస్ గో విత్ వొకాబులరీ అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ లాంగ్వేజ్. రైటింగ్ స్టైల్స్ లో మాట్లాడాము, డిస్క్రిప్టివ్, నెరేటివ్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది, ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఎలా ఉంటుంది. సో ద లింకింగ్ వర్డ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ a variety of vocabulary will be helpful to you and you can make it more interesting. దీనికి సాధారణంగా we generally use passive voice, humor, rhetorical questions to make it riveting. సో మనం సాధారణంగా passive voice ఉపయోగిస్తాము, a little bit of humor and interesting questions to make it riveting, రీడర్ ని కట్టిపట్టేసేటట్టు చూడడం. సో దీంట్లో మాట్లాడుతూ వీడు ఒక పాయింట్, he wants to say that do not talk about yourself. You are writing for the public, not a close circle of friends. Your opinions are only interesting to other people if you can justify or explain them. గుర్తుపెట్టుకోండి, you are not writing an article to your friend or a close relative. A close relative or a friend can easily agree with your opinions, but when it is a vast number of audience you are targeting, then different people may have different opinion. In such case we should not talk about ourselves. మనకంతటి మన గురించి మాట్లాడుకోకూడదు. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మన పాయింట్ ని ఎదుటి వ్యక్తికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, జస్టిఫై చేస్తూ మాట్లాడగలగాలి. సో whenever an article has this above said characteristic features, then the article is considered as a very effective article. So దీని గురించి మాట్లాడుతూ ఇక్కడ we got a sample example. I think I'll take a short simple ఒక చిన్న ఆర్టికల్ తీసుకుని దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. Now look at this article. This article has
1, 2, 3 paragraphs. Look at this. This was published in Times of India. Times of India paper lo publish ayina article. Imagine that being an article and it was published in Times of India ante adi generally any article oka daniki oka standard lekapothe publish avadu. So alanti oka article ni ee roju manamu chuddam. Genius has gender only in minds. Look at, see how catchy the title is. Genius అంటే దానికి ఒక జెండర్ ఉంటది అన్నాడు, బట్ ఎక్కడంటే ఓన్లీ ఇన్ మైండ్స్ బట్ నాట్ ఫిజికల్లీ కాదు. నో ఎప్పుడైతే ఇది చదువుతామో అసలు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడా ఏంటి ఇది ఏంటి అన్నది డెఫినెట్లీ మీకే కాదు నాకు చదవాలనిపిస్తుంది. So let us read the article and see how the author is trying to establish his ideas and what are the steps he is following. Now we know that the title is very important and this is written by some person, so the byline should have the author's name. Ikkada manaki author yokka name rayali. I don't know why this book did not publish that, but hopefully that it might be a typo, so no matter. So the first paragraph is the introduction paragraph. Introduction paragraph. When the Cambridge University advised its examiner to avoid words like genius and brilliant because they exclude women, many of us rolled our eyes and dismissed it as a political correctness gone wild. So this is a fact. The author has opened the article. Article ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఒక ఫ్యాక్ట్ తోటి ఉపయోగించారండి. క్యాంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ఏం చేసిందంటే అండి బ్రిలియంట్ అండ్ జీనియస్ అన్నది ఆడవాళ్ళకి వాడొద్దు అన్నప్పుడు వీళ్ళు దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం మొదలెట్టారు. బట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, వాట్ ది ఫస్ట్ ఇమేజ్ దట్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్ వెన్ యూ హియర్ ద వర్డ్ జీనియస్? నో ఇమాజిన్ దట్. See how the author is making us to think. Now close your eyes. నిజంగా కళ్ళు మూసుకోండి. ఒక జీనియస్ అనగానే నీకు ఆడ మగ. Clearly we think about a male end. I said a doctor. A doctor అన్న పదాన్ని రాగానే లాయర్, అడ్వకేట్, ఇవన్నీ these are called masculine nouns వాడతాం. వీటికి ఎప్పుడు కూడా మనం జెండర్ ఎప్పుడు కూడా masculine nouns ఇస్తాం. సో జీనియస్ అనగానే మనకు బ్రెయిన్ లో ఒక మేల్ కి రిలేటెడ్ సంబంధించింది మాట్లాడుతుంది. ఇస్ ఇట్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్, స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఆర్ శ్రీనివాస్ రామానుజన్, పర్హాప్స్ షేక్స్పియర్ ఆర్ ప్రేమ్చంద్, స్టీవ్ జాబ్స్? వెదర్ యు ఆర్ ఎ మేల్ ఆర్ ఎ ఫిమేల్, odds are your mind sees a man. నేను ఇదే మాట్లాడండి. ఎప్పుడు కూడా జీనియస్ అనగానే మనకి ఒక మ్యాన్ కనిపిస్తాడు తప్ప ఒక స్టీవ్ జాబ్స్ కనిపిస్తాడు, ఒక షేక్స్పియర్ కనిపిస్తాడు, అంతే తప్ప మనకి ఎక్కడ కూడా ఆడవాళ్ళు కనిపించారు. Now this is the second paragraph, what the author wants to make sure how he wants to elaborate that idea. Look at this. These associations affect the perception of others, which in turn affects their self-image and choices. Gender gap in the science, for instance, can be partially explained by the notion that these areas called for genius are raw natural ability which many women don't feel confident they possess. Reasons for that lack of confidence are also cultural. In the US, a depressing piece of research found that even 6 years old were likely to think of only boys as brilliant when professors are rated, and it's men who are described as stars and visionaries, and the same qualities are overlooked or disparaged in women. Think of the routine put down hysterical, which literally means a disorder caused by the womb. Look at this. The author is presenting his or her ideas and with the facts. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్యాక్ట్స్ ఉపయోగించి మాట్లాడుతుంది ఆథర్. సో దీని ఏమంటాడు? hysterical means disorder caused by the womb. దాన్ని తీసుకుని రీజన్స్ చెప్తున్నాడు. ఏమన్నాడు అంటండి, ఒక పీస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ తీసుకున్నాడంట.
6-year-olds were likely to think of only boys as brilliant, but not girls. They overlooked or disparaged women. ఆడవాళ్ళని తక్కువ చేసి చూశారు. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఆ కంక్లూజన్ ఎలా తీసుకొస్తాడు చూడండి. The idea of the lone genius is a romantic myth. Hard work, collaboration, and luck have as much to do with the accomplishment as ability, and none of these traits is sexual in characteristics. Thinking harder about how we fling around words like flair and brilliance might foster a better intellectual climate all around. Now the conclusion rather ఏం చేస్తున్నాడంటే, we cannot associate any kind of characteristic features of a genius with a sexual part. ఆడ మగ అన్నది మనం ఎఫిలియేట్ చేయకూడదు. That is a long gone lone genius is a romantic myth. And actually genius ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్, కొలాబరేషన్, లక్ అవన్నీ కూడా కలయిక అయితేనే then only it becomes a genius. Thinking harder about how we fling around words like flair and brilliance might foster a better intellectual climate. So మనము ఒక వ్యక్తిని జీనియస్ అని పిలిచేదానికన్నా better you call him brilliant, flair అన్న పదాలు వాడితే, now this can be also associated with the female gender అన్న పదాన్ని తీసుకొస్తే ఆథర్ ఏం చేశాడంటే he concluded it. So article is very short, very precise, very crispy to make sure that the point is directly reaching the target audience. Now this is not targeted to any one particular gender. Either it can be male or female. సాధారణంగా మనకి ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత మనకు అనిపించవచ్చు ఈ ఆర్టికల్ రాసింది ఒక ఆడవాడ అయి ఉండొచ్చు. Now she might be feeling somewhat సో ఐ ఆమ్ నాట్ జీనియస్ అన్న పదాన్ని ఆడవాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అన్న పదాన్ని మనము ఆవిడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు మనకి అనిపించవచ్చు. బట్ దెర్ ఇస్ నో ప్రూఫ్ దట్ ది ఆథర్ ఇస్ ఎ ఫీమేల్. But however, here we got a sample, beautiful sample, where we got to see a beautiful article published by Times of India about the gender of genius. Now this is how we present the article. So book lo he has given you some examples ichadandi. Ee examples ni meer em chestarante, go through these examples and if possible మీకు ఆర్టికల్స్ రాయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే, కింద కొన్ని చెక్ లిస్ట్లు ఇచ్చాడు, తర్వాత కొన్ని ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాడు, దీనికి ఒక సూటబుల్ టైటిల్ పెట్టమన్నాడు. సో ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే దెన్ డెఫినెట్లీ దిస్ సెక్షన్ will be a scoring topic for you in your foundation exam. Hopefully guys, I guess that you understood the class. So Dini, once again I want to tell you that you people, if you want to make sure that you are becoming an expert in article writing, I don't suggest that you can sit and listen to this video and you can hone these skills. That's not possible. సో దీని మీద కనుక మీకు డెఫినెట్లీ గ్రిప్ రావాలి, ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మీకు అవగాహన రావాలి అనుకుంటే కనుక దీనికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఇది ఒక మీ యొక్క స్కిల్ డెవలప్ అవుతుంది తప్ప, అంతేగాని ఒక వీడియో చూసేసి నేను డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి రాస్తానంటే మాత్రం ఐ థింక్ సో దిస్ కెనాట్ బి, ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ టు క్రాక్. సో హోప్ఫుల్లీ నా అడ్వైస్ ఏంటంటే, సో ఫైనల్ గా మీరు కనుక ఈ కాన్సెప్ట్ ని మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో స్కోరింగ్ టాపిక్ కింద ప్రజెంట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక యూ జనరల్లీ స్టార్ట్ రైటింగ్ సమ్ ఆర్టికల్స్, సో దట్ మీకంటే ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. సో ఎప్పుడైతే మీకు ఈ రైటింగ్ స్కిల్ డెవలప్ అవుతుందో దెన్ యూ కెన్ ఆటోమేటిక్లీ యూజ్ దట్ ఫర్ అదర్ సెక్షన్స్ ఇన్ బీసీఆర్ ఆల్సో, లైక్ రిపోర్ట్ రైటింగ్, ఫార్మల్ మెయిల్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం మంచి వొకాబులరీ ఉపయోగించి మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో hope you understood the lesson, and if at all you have any things, doubts related to this, you can ping me up on this college number. I will be available for you. Right guys, thank you very much. Hope you enjoyed the class. Meet you in the next session. Bye.